EME Lighting Zhongshan Company Limited was established in 2004 and currently has 166,000 square meters of production base, with more than 60 professional technical and management staff. 英皇係服務全球嘅燈具製造商同埋照明技術整體解決方案供應商。17年來，英皇服務嘅客戶遍佈全球60幾個國家，我哋一齊共同完成咗1000幾個項目，其中最具挑戰嘅係塔吉克斯坦總統府嘅燈飾工程項目。With a diameter of 4 meters and a height of 4.3 meters, this crystal chandelier was customized for a mosque in the United Kingdom, and the mosque is the 5th one that EME has cooperated with the same client. 这个灯的材质使用了水晶和3人式不锈钢，整灯重量将近2吨。为了确保安全，我们使用了可承重8吨的锰钢吊链，同时在吊链内部增加了一条6mm 的保险钢丝绳。另外，考虑到大灯只有一个吊点，为了保持平衡，我们在灯体的内部设计了6層的鋼骨架結構。 燈光設計，我哋既要考慮照明本身嘅一個需求，同時咧，我哋都要考慮氛圍嘅一個營造。喺呢支大燈咧，我哋係用咗藍光去表達清真寺嘅一個莊嚴同埋肅靜。这个灯要做大量的激光切割，因此机器切割流畅非常重要。 就能确保切口表面不留毛刺。为了在焊接中不留针孔，我们采取手工工艺焊接。在颜色的制作上，为了体现不锈钢的质感，我们采取真空镀膜技术，这也是防腐防锈的有效处理工艺。 英皇生产的每一支灯都要经过一整套检验流程，包括光效、做工、安全性、抗腐蚀性等。在安裝階段，安全性好緊要，尤其是大型嘅燈具安裝。英皇通常都會派1到2名嘅技術工程師到現場進行指導安裝。Looking forward to the future, EME Lighting will continue to focus on project lighting production with ingenuity, seek more partners with a win-win concept, and to promote the development of global green energy saving and advanced technology lighting business.